নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্নাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছোঁ ক্লাছ 9ৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামিনেশ্যন 2025 ইয়েৰৰ ইংলিছৰ এখনি কুৱেশ্যন পেপাৰ ইয়াতে যিখিনি MCQs আৰু গ্ৰামাৰ কুৱেশ্যনছ আছে গোটেইখিনি উত্তৰবোৰ আমি আলোচনা কৰিম গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন হৈছে মাজুলী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ Question number 1 আছে consider the following statements about the real book that Tommy found. Which of the statement is are true? Option 1 আছে it was an electronic book. এটো নহয় প্ৰশ্নটোত কি কৈছে যে টমিয়ে যিখন কিতাপ প্ৰকৃত কিতাপখন যে বিচাৰি পাইছিলে সেইখনৰ ওপৰত কোনকেইটা বাক্য ইয়াতে শুদ্ধ কোনকেইটা ষ্টেটমেণ্ট শুদ্ধ সেইকেইটা বাছি উলিয়াবলৈ কৈছে গতিকে ইলেক্ট্ৰনিক বুক এটো নহয় 2 নম্বৰ দিছে the words did not move as on screen এটো শুদ্ধ হয় স্ক্ৰিনত যিদৰে শব্দবোৰ ঘূৰি ফুৰে ঠিক তেনেদৰে ৰিয়েল বুকতো ঘূৰি নুফুৰে গতিকে এটো শুদ্ধ দ্য পেজেছ ৱেৰ য়েলো এণ্ড ক্ৰিংকলি এটো শুদ্ধ হয় মাৰ্জি ইনিচিয়েলি শ্ব'ড গ্ৰেট ইণ্টাৰেষ্ট ইন ইট এটো কিন্তু শুদ্ধ নহয় গতিকে 2 আৰু 3 শুদ্ধ অপশ্যন বি টো হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আছে দ্য পয়েম আ লেজেণ্ড অফ দ্য নৰ্থলেণ্ড ইজ এ কি আছিলে এটা বেলাড হয় অপশ্যন চি হু এনকাৰেজড য়াং বিছমিল্লা খান বাই সেইং ৱৰ্ক হাৰ্ড এণ্ড ইউ শ্বেল মেক ইট এই বাক্যশাৰী কৈলি পিনি উস্তাদ বিছমিল্লা খানক কোনে উৎসাহিত কৰিছিল উস্তাদ ফায়াজ খান অপশ্যন বি I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. This act of Kalam's family reflect the value of ইয়াতে অপশ্যন যিকেইটা আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন চি হ'ব হস্পিটেলিটি ঠিক আছে Next আছে in the poem The Lake Isle of Innisfree the words the lake water lapping with low sound is an example of to কিহৰ example হ'ব এটো option D হ'ব alliteration ঠিক আছে Next question number 6 with reference to the fun they had consider the following statements and choose the correct answer Statement 1 ত আছে After learning about old school Margie realizes that the old system of schooling was more enjoyable than her own এটো শুদ্ধ Statement 2 আছে Fun, laughter and friendship are essential for a healthy learning environment and a mechanical teacher lacked all of this. এটো শুদ্ধ হয় গতিকে both statement 1 and statement 2 are true. Option B হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ Evelyn Glennie's hearing was impaired by এটো কি হ'ব gradual nerve damage. Option C Why do you think the old lady in the poem A Legend of the Northland was punished by Saint Peter? Option A আছে she looked ugly and poor নহয় she was greedy and ungenerous option B টোৱে হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ next আছে which season do you think the poet is referring to by the words yellow wood in the poem the road not taken কোনটো season হ'ব এটো autumn season option A which of the following statements regarding Sehenai is are true এটা option 1 ত দিছে Sehenai has 6 holes on the pipe এটো নহয় 7 hole কথা আছে গতিকে এটো নহব it produces a very unpleasant sound এটো নহয় ঠিক আছে মেলোডিয়াছে আছিল সেহনাইটো হেয়ৰহে unpleasant আছিল তোমাৰ পুংগি গতিকে এটো নহয় it is a reeded instrument এটো শুদ্ধ it was first played by a barber গতিকে অপচন 3 আৰু 4 point 3 আৰু 4 টো শুদ্ধ গতিকে 3 4 ক'ত আছে অপচন সি identify the literary device used in this line from A Legend of the Northland and bake it as thin as a wafer metaphor imagery assonance simile option D next maths কৰিব লাগে try street destiny এটো কোনে কৈছিল জৱাহৰলাল নেহেৰু গতিকে 1 2 তোমাৰ যাব জিলে ঠিক আছে next গুণজুথি সেহনাই এটো কোনে হি কৰিছিল বিজয় ভাটে সন্ধি আপনা এটো বিক্ৰম শ্ৰীনিবাস আৰু দিলকা খিলনা হেতুত গয়া এটো বিসমিল্লা খান গতিকে আমি যদি মিলাও তেনেহলে অপচন ডি টোৱে হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ What kind of life does William Butler Yeats wish to have in Innisfree? A peaceful solitary life in nature option B হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ Next question হল আগবাঢ়িছো এটো এছাৰশন ৰিজনৰ কোৱেশ্চন আছে এছাৰশন আছে Kalam's teacher Srinivasmaniya Iyer was liberal and open-minded. Yes, শুদ্ধ reason আছে he invited Kalam to his home and initially his wife served him food without any hesitation. এটো কিন্তু ভুল কাৰণ হয় কালামক তেওঁ ইনভাইট কৰিছিল ঘৰলে হেতু ঠিক আছে কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ ঘৈনেকে কোনো হেজিটেশন নোহোৱাকে কিন্তু আহাৰ গ্ৰহণ কৰোৱা নাছিলে গতিকে এছাৰশনটো শুদ্ধ কিন্তু ৰিজনটো
ভুল গতিকে A is true but R is false option D হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ next আছে what happened when Toto was given a warm bath he got frightened and jumped out he ran into the private zoo he enjoyed and copied human behavior he almost boiled himself in the kettle গতিকে option D টো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ despite her disability Evelyn Glennie could sense music by feeling vibrations in her body option B Samsuddin helped Kalam in earning his first wages Samsuddin কোন আছিল কালামৰ কাজিন আছিল option B next question the rhyming scheme of the lake Isle of Innisfree is ABAB option C what according to the country inspector is normal for a mechanical teacher এটা option আছে it cannot be repaired at all it may have some technical errors at times গতিকে option B টোৱে হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ what is the synonym of the underlined word and sell your scanty food by boring and boring and boring scanty শব্দটোৰ synonyms অৰ্থাৎ সমাৰ্থক শব্দ বিচাৰিছে ইয়াতে option C insufficient হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ next আকৌ assertion regional question আছে assertion দিছে Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of India's rich cultural heritage yes শুদ্ধ reason আছে despite being a devout Muslim he got recognition by performing at numerous temples across India দুইটা শুদ্ধ আৰু correct explain কৰিছে গতিকে both A and R are true and R is the correct explanation of A option B হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ next question হলে আগবাঢ়িছো 22 what has every school boy seen in the Northland according to the poem and legend of the Northland এটো option যিকেইটা আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option D a woodpecker boring into trees next is consider the following statements as true or false one to say APJ Abdul Kalam was the 11th president of India yes true eto true hobo APJ Abdul Kalam father was highly educated eto nohoy to highly educated nasale gotike eto false 3 ase Kalam inherited honesty and self discipline from his mother eto nohoy kan father pora he honesty aru self discipline e duta gun te lav korisile gotike eto nohoy Kalam used to sell tamarind seeds when he was 8 years old গতিকে এটো শুদ্ধ গতিকে 1 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰ থকা দুটা সেন্টেন্স শুদ্ধ 2 3 ফলস গতিকে কোড আছে তেনেকে আমি চাও অপশন সি সি টো হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আছে in which subject was Marzi performance getting worse and worse কি সাবজেক্ট আছিল জিওগ্ৰাফি অপশন ডি grandfather bought Toto from a Tonga driver what can you assume for this about grandfather's character he was impulsive and fond of unusual pets it will have a good option A next question hole agbahisu এখানে tense কৰিব দিছে I always boil my water before I at present indefinite about drink it option B next আছে she behaves as if she past indefinite option C knew everything next rearrange কৰিব লাগে এখানে ঠিক আছে word order all spoken over is world the English eto ki hoy English is spoken all over the world option C after school vacation will end summer reopen the eto ki hoy the school will reopen after the summer vacation ends option B next question number 30 the ship is bound eto for India hobo Assam is rich in tea he is angry that his naughty sister eto with hobo what is the time by your WhatsApp next voice koribo dise who is narrating the story eto hobo by whom is the story being narrated gotike option C next close the window let the window be closed hobo gotike option B next say his behavior displeased me I was displeased at his behavior hobo gotike option D next question ala agbahisu I have never been to Delhi have you ever been to Delhi hobo option C The train left the station at 7 p.m. এখানে ask question দি এটো when লগা হ'ব when did the train leave the station হ'ব গৰি কোৰছে when did the train option B only 10 people attended the meeting এটো হ'ব how many people attended the meeting গৰি option C হ'ব ইয়াৰা শুদ্ধ উত্তৰ next question টেক কৰিব আছে you have not seen the Taj Mahal have you হ'ব option B next 41 to 45 এটো unseen passage দিছে passage টো আমি পঢ়িব লাগিব great leaders are remembered not for their wealth or power but for their courage vision and service to humanity Mahatma Gandhi for example inspired millions through his principle of truth and non-violence he showed that freedom could be achieved without hatred or bloodshed
Similarly, leaders like Nelson Mandela and Martin Luther King Jr. fought against injustice and dedicated their lives to equality. What makes such leaders great is their ability to think beyond personal gain and to work for the welfare of others. Their lives remind us that real leadership is about responsibility, sacrifice, and moral strength. এতিয়া আমি প্ৰশ্নলৈ যাম on what basis are great leaders remembered? কি বেচিছত গ্ৰেট লিডাৰসকলক মনত ৰখোৱা হয়? গতিকে কাৰেজ এণ্ড ভিজন, ছাৰ্ভিচ টু হিউমেনিটি, অপশ্যন 2 আৰু 4 আহিলে ন, 3 হ'ব লাগে কাৰেজ এণ্ড ভিজন, 3 আৰু 4ত থকা বাক্য দুটা শুদ্ধ, গতিকে অপশ্যন চি। মহাত্মা গান্ধী শ্ব'ড দ্য ৱৰ্ল্ড ডেট ফ্ৰীডম কুড বি এচিভ থ্ৰু, কিহত থ্ৰুৱেদি পাব পাৰি? ট্ৰুথ এণ্ড নন ভাইলেঞ্চ, অপশ্যন বি। What are the qualities that make leaders truly great? Ability to work for wealth and prosperity, etu nohobo. Ability to think beyond personal gain, etu huddha. 3 ase ability to work for the welfare of the society at large, etu huddha. Ability to influence, etu nohobo. Option 2 aru 3 hobo. 2 3 kot ase? Option C. Next ase choose the correct antonym for the word gain. Gain or antonym to lage, etu loss hobo. Option B. বিপৰীত শব্দটো বিচাৰিছে যে find a word from the passage that means not using physical force or aggression to achieve goals. এটো নন ভাইলেন্স হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে what lesson does Evelyn Glennie's life teach us? Why did Bismillah Khan refuse to settle abroad? What values did Kalam inherit from his parents? What are the things that the poet wants to do in Innisfree? Why was Mercy sent for the country inspector? How did he help her? Next is how does Kalam describe his mother Asiamma in the lesson My Childhood? What punishment did Saint Peter give to the old lady? Do you think it was justified? 48 old schools had human teachers and children studied together. Do you think this system was better than Maz's school of the future? Give reasons. 49 what is the central idea of the poem The Road Not Taken? Illustrate. Describe how did Kalam learn the principles of religious harmony and communal solidarity from his own family. 51 if you work hard and know where you are going, you will get there. In the context of this line from The Sound of Music Part 1, Evelyn Glennie discuss Glennie's journey towards becoming an internationally acclaimed musician. Why did grandfather finally decide to return Toto? Do you agree with his decision? Give your own opinion to justify your answer. Next, amplify this. Morning shows the day. A friend in need is a friend indeed. The pen is mightier than the sword. 54 say, suppose you are the sports secretary of a school. Write a report on the annual sports week celebrated in your school within 100 words. Or as a blood donation camp was organized in your locality, prepare a report on it within 100 words. Next, correct tense this say, when he entered my room, I was writing a letter. I wish I could help you. ঠিক আছে, তারপর ভয়েস চেঞ্জ কৰিব দিছে Saint Peter punished the old lady, এটো হ'ব the old lady was punished by Saint Peter. Next আছে rewrite the following as directed. My father arrived last night. এটো ask question দিছে, গতিকে হ'ব when did your father arrive? Arrive what? D to নাথাকিব দেই, when did your father arrive question mark. Please give me a glass of water. Add a question tag, এটো on to হ'ব WON''T''U তারপর question mark. গতিকে এইখনে আসলে মাজুলী ডিস্ট্ৰিক্টৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন। যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিবা। আৰু তোমালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যদি পৰীক্ষা হৈছে এনেদৰে যদি সলভ কৰাটো বিচাৰা, ডেছক্ৰিপশ্যনত যিটো হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে তাতে তোমালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰা। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।